So normally after vaginal delivery or cesarean section, there is minimal amount of bleeding. Okay, if the blood loss is more than 500 ml in vaginal delivery, or if it is more than 1 liter or 1000 ml after cesarean section, we call it postpartum hemorrhage. This is WHO definition. Or if there is a fall in hematocrit of less than 10%, that of the admission time একটা hematocrit value আমরা টেস্ট করেছি, তার থেকে আবার যখন পিপিএইচ শুরু হচ্ছে তারপর আমরা একটা hematocrit পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে? If it is reduced by 10% of the admission time, we call it PPH. Either if it is more than 500 ml for normal delivery, or if it is more than 1 liter for cesarean section, we call it PPH. What are all the causes of PPH? PPH কেন হয়? কটলিডেন থাকলে কি হয়? কটলিডেন সব প্ল্যাসেন্টাতে থাকে, তার জন্য ব্লিডিং হয় না। Okay, very good. If the uterus doesn't contract, see, you should know about PPH. PPH is the major cause of death in India of maternal mortality. There is a golden hour rule. The golden hour for PPH is 4 minutes, 1 hour. 1 hour in PPH and 3 hours in CVA. So what is CVA? Cerebrovascular accident. If there is a CVA, তোমরা মানে ডায়াগনোস করেছো একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, in 3 hours you should give anti-thrombolytic. Tenecteplase or alteplase you should give. If you give, it will completely reverse, or না হলে permanent brain damage হয়ে যাবে. So that is 3 hour rule for CVA. For PPH you have 1 hour rule. Golden hour is 1. Within 1 hour, if you try to save the patient, 80% of the mortality we can save. So you should remember the causes of PPH. You remember 4 T's. T, 4 T's. First T is, what were you saying? Failure of contraction. Tone, uterine tone. First is tone. Second is tissue. Third is trauma. Fourth is thrombin. So tone, tissue, trauma, thrombin. The contraction of uterus, we call it tone. After delivery, uterus to eto distended ache during the time of when baby is inside. Delivery hor pore it will get shrunk. Eto bodo uterus abar it will involute. That becomes stony hard. So we call it tone. What is atony? Atony means if the contraction is not there, if uterus doesn't involute, we call it atony. That is the 80% of PPH is caused because of atony. Why there is atony? Any cause which causes over distension of uterus. Uterus normal একটা size আছে, তার থেকেও abnormally বড় যখন হয়, বা if there is prolongation of pregnant labor during the time of delivery, if it is prolonged, it causes atony. So now you will tell me in which cases, which causes there is distension of uterus, more distension of uterus. Very good. If there is twin pregnancy or multiple fetus inside, there is more space, there is more distension. Then আর কি আছে? জল আছে. If there is polyhydramnios, if the baby is big, in which condition the baby is big? In GDM, gestational diabetes mellitus, we have macrosomic babies. The weight of the babies will be more than 2.5 or 4.5 kgs. We call it macrosomia.
In that conditions there is over distension of uterus. Over distension hocche, so it is not able to contract properly. And when there is prolonged labor, normal at a primary patient will have labor process for 12 hours. ঠিক আছে, if the 12 hours becomes 22 hours 24 hours, দুদিন হয়ে যাচ্ছে labor progress হয়ে যাচ্ছে, মানে oxytocin will not work, uterus will not contract, that will cause atony. Next, what is next T? Tissue. Tissue is retained product. After delivery, baby comes out. With the baby there is placenta. After delivery of baby, the placenta gets delivered. If the placenta or bits of placenta, if it stays inside, we call it retained placenta. That we call it tissue. Either if a blood clot or if a retained placenta, if it stays inside, patient will continuously bleed. That is a cause of PPH. Normally, no, there is a condition in which placenta doesn't expel. What is that condition? We call it obstetrician's nightmare. Obstetrician's nightmare. What is it? Any idea? There is something called placenta accreta. Okay, placenta যখন ইউট্রাসের attach হয়, normally একটা nitabus layer থাকে. That nitabus layer, what it does, it prevents the placenta to get from othering inside the myometrium of the uterus. Nitabus layer thake, but in certain conditions nitabus layer thake na. If that layer is not there, placenta will grow inside the uterus, inside the myometrium. After the baby delivers also, placenta is stuck, placenta will not deliver. We call it placenta accreta. That we call it as obstetrician's nightmare, because we cannot save the patient. So many patients, they will die. We have to do hysterectomy. Placenta will be in the uterus. Inside of its hysterectomy. Placenta ভিতরেই থাকবে, ডেলিভার করতে পারবো না, ইউট্রাসকে আমরা কেটে তুলে দিতে হবে, ওই অবস্থা. If you don't do, patient will bleed. So that is about tissue. Then what is the next T? So when normal delivery happens, if there is any tear, একটা মানে cervical একটা laceration হয়ে গেছে, বা vaginal tear হয়ে গেছে, বা uterine rupture হয়ে গেছে, okay, these causes trauma. Or when you try to do an instrumental delivery. What is instrumental delivery? Episiotomy is not instrumental delivery. When you use a forceps or suction device, use a vacuum cup to deliver the baby, or you use a forceps. When you use forceps, no, you should see if the forceps is between the baby's head and the vaginal wall. কিছু কিছু সময় কি হয়, vaginal একটা part মাঝখানে ঢুকে যায় যখন আমরা forceps লাগাচ্ছি. Without knowing that only we try to pull. That will cause tear, vaginal tear. That will cause PPH. What is the next T? Thrombin. So if there is any clotting factor deficiency, what does thrombin do? Activation of blood. Thrombin এর কাজটা কি? It forms the clot. Clot formation মানে ব্লিডিংটা বন্ধ করবে. Okay, if there is any clotting factor deficiency or factors which prevent thrombin formation, like von Willebrand disease, hemophilia, if there is any platelet deficiency, if patient is having dengue তে কি হবে, platelet কমে যাবে, they will bleed. These conditions will lead to PPH. হয়ে গেল causes. 4 T's you will understand. You will say, okay, what is primary PPH, what is secondary PPH? Primary PPH মানে PPH that occurs within 24 hours of the delivery. Delivery হয় within 24 hours, bleeding যদি হয়, we call it primary PPH. What is secondary PPH? After 24 hours. After 24 hours to 12 weeks postpartum. Till 12 weeks. The most commonest cause for secondary PPH is what?
আমি এই 4টে টিস বললাম, ওর মধ্যে কি থাকতে পারে? ডিলেড পিপিএইচ, সেকেন্ডারি পিপিএইচ এর কি কারণ হতে পারে? ভেরি গুড। ওকে, ইফ দ্যার ইজ এনি টিস্যু তো ভিতরে থাকতে পারে। Occasionally মানে if bleeding has stopped, thrombin হয়ে স্টপ হয়ে গেছে, but again if the clot has dislodged, again it will start bleeding, or if it goes in for infection, tissue ভিতরে আছে, that will go in for infection, infection will cause PPH. হয়ে গেল? Okay, now you know what are the causes of PPH. We do something, we know, I told you maternal mortality rate is high, মানে PPH is the most commonest cause for maternal mortality. What our government, not our government, WHO, it has given a thing to prevent PPH. We call it AMTSL, active management of third stage of labor. This is a very important question. It will be a very important question for your exams as well as for your MCQs. Active management of third stage of labor, AMTSL. Why it is third stage? আমরা third stage বলি কেন? Third stage, what is third stage? Expulsion of placenta to expulsion of fetus. Expulsion of baby to the expulsion of placenta. We call it third stage. After placental expulsion, it is fourth stage. So there are four important things. Point, you remember, okay. First thing, when the baby is delivered, okay, when there is any vaginal delivery happening or if there is any cesarean section, you should go and see the OT or labor room. What we do, okay, first thing we do is we give Oxytocin 10 units IM. So first step in AMTSL is Uterotonics. Remember UDDU, okay, U. First is Uterotonics within 1 minute of baby delivery or delivery of anterior shoulder. Anterior shoulder এসে গেলে বা baby পুরো delivery হয়ে গেছে, within 1 minute we have to give Uterotonics. What are Uterotonics? Uterotonics. Tonics তো বললাম কি? Contraction. Yes, the drugs which causes uterine contraction are called Uterotonics. There are few drugs which we prefer just after delivery, like Oxytocin, Misoprostol, Methylergometrine, Carboprost. Any of these drugs we should give within 1 minute of the delivery. Point number 1. Point number 2 is delayed cord clamping. Baby delivery হয়ে গেছে, we have to cord, মানে clamp the cord, placenta umbilical cord. Okay, we have to delay it. Why? Because placenta baby deliver হওয়ার পরেও একটু blood placenta থেকে বেবির কাছে আসবে. You should give that blood also. তার আগে you should not be greedy enough to stop that. মানে একটু hasty থাকবে না. You should wait for 1 minute. তারপর 1 minute wait করার পরে সব blood চলে গেছে দেখতে হবে. Then you have to see the cord, umbilical cord এর pulsation থাকে. Pulsation stop হচ্ছে, ওই time হয়ে গেছে, then we will clamp the cord. So delayed cord clamping, UD. তারপর next D is what? Delivery of the placenta. Delayed delivery of placenta, we call it modified Brandt-Andrews technique. Delayed cord clamping, delayed delivery, placental delivery, then intermittent tone assessment of uterus. আগে uterine massage ছিল, এবার it has changed into intermittent tone assessment. মাঝখানে যখন এই প্রসেসগুলো হচ্ছে আমাদেরকে হাত দিয়ে দেখতে হবে uterus contract হচ্ছে কিনা. Intermittent tone assessment. ঠিক আছে? So you follow all these steps, you will prevent PPH. হয়ে গেল? Modified Brandt-Andrews, BRANDT
ANDREWS, Brandt-Andrews. প্লাসেন্টা কে না মানে ইউ শুড নট পুল লাইক দিস। প্লাসেন্টাকে তুমি পুল করলে ঠিক আছে কিছু একটা পার্ট একটু আদেশন থাকবে ইউট্রাসের সাথে, কি হবে ইউট্রাইন ইনভার্সন হয়ে যাবে। দেখো ইউট্রাস এরম আছে, প্লাসেন্টা ইজ অ্যাটাচড হিয়ার, প্লাসেন্টা ইফ ইউ ট্রাই টু পুল হার্ড ইউট্রাস এরম হয়ে যাবে। দিস ইজ কল্ড ইউট্রাইন ইনভার্সন। ইউট্রাইন ইনভার্সন ইজ a cause of atony that will cause PPH. So we do modified Brandt-Andrews technique. So that is X side of placenta যখন মানে ফ্রি হবে, X side থেকে তোমাকে এরম 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 করে from one end to another end you have to sweep the placenta away and you will have to rotate, হালকা 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 রোটেট করব, রোটেট করে পুরো membranes with membranes we have to deliver. Okay, now about the drugs of PPH. What and all drugs do you know? Tranexamic acid, then very good. আর কিছু কয়েকটা আমি বললাম এখনই কিছুক্ষণ আগেই, অক্সিটোসিন, মিসোপ্রস্টল, কার্বোপ্রস্ট, এরগোমেট্রিন, ঠিক আছে ভেরি গুড, সবকটা তোরা বলে দিয়েছিস। ওকে, তো আমাকে কিছু বলতে নেই তাই না। We call these drugs oxytocics, not oxytocin. Oxytocics are drugs which causes, it is like the same, it causes contraction of uterus. Okay, there are three drugs, one is oxytocin, ergot derivatives and then prostaglandins. Simple, কি বল? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলি, হ্যাঁ অক্সিটোসিন, এরগট ডেরিভেটিভস, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করবো, ঠিক করে শুনবি। Okay, oxytocin has three important functions. What are all the three important functions? একটা তো হয়ে গেল সিম্পল, ইউট্রাস কন্ট্রাকশন। হ্যাঁ, নেক্সট ejection of breast milk, very good. It is called galactokinesis. There is something called galactopoiesis, galactokinesis. Galactopoiesis মানে production, it is by galactin. Oxytocin causes galactokinesis মানে milk ejection reflex. When the baby touches the nipple it will send stimulation to the brain and it will secrete oxytocin, and oxytocin will causes the myoepithelial cells to contract and the milk is ejected. Okay, and then any other use of oxytocin? It is very useful for you. তোদের সবাই কি এরকম দেখছিস কেন ভাই? It makes you fall in love. Okay. So these are three important functions of oxytocin. Oxytocin, how it is produced from our body? কি অনেক অক্সিটোসিন হচ্ছে? হ্যাঁ, very good. There is supraoptic nucleus. Okay, paraventricular supraoptic nucleus থেকে oxytocin produce হচ্ছে, production ওখানে, then it goes and stores in posterior hypophysis, মানে neurohypophysis. Neurohypophysis produces two hormones. What is that? What are all that? Oxytocin and vasopressin. What does vasopressin do? Vasopressin is ADH, antidiuretic hormone. Okay, good, very good. এই তো কোন ঠিক আছে। অক্সিটোসিনের একটা কাজ আছে, mechanism, see how does it act? It has a very short TF, মানে it acts for very small time. TF is 2 to 3 minutes. Only 2 to 3 minutes it will act because there is something called oxytocinase. এই এনজাইমটা কি করবে, অক্সিটোসিনকে কাজ করতে দেবে না বেশিক্ষণ। It will, when oxytocin comes after 2 to 3 minutes, oxytocinase will come and it will destroy oxytocin. Okay, then pregnancy তে how oxytocin acts, মানে oxytocin তো মানে it can, একটা প্রেগন্যান্ট ভাবো, মানে একটা প্রেগন্যান্ট মাদার আছে, এনি টাইম she can
fall in love. Okay, anytime she can have oxytocin, right? Oxytocin হলে uterine contraction হবে, তাই না? তাহলে এনি টাইম কি মানে কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে, এসে যাবে? হবে না। Yes, because why? Pregnancy is a progesterone dependent condition, PP, pregnancy progesterone. Okay, what progesterone does, it will suppress the oxytocin receptors. What oxytocin does, it will estrogen it will increase the oxytocin receptor, progesterone it will decrease. Throughout the pregnancy progesterone বেশি থাকবে, just before the time of labor progesterone কমে যাবে, estrogen বেড়ে যাবে। estrogen বেড়ে গেলে কি হবে, oxytocin receptors গুলো বেরিয়ে আসবে, oxytocin receptor বেরিয়ে আসছে, then oxytocin will go and act. Very simple. Okay, then oxytocin, it acts, it has a fundal dominance. মানে ইউট্রাস আছে এত বড়, শুধু ফান্ডাসে বেশি কাজ করে, ফান্ডাল ডমিনেন্স, ফান্ডাসে কাজ করে, দেন সার্ভিক্যাল ডাইলেশন হয়। শুধু এখানে কন্ট্রাক্ট করলে হবে না, সার্ভিক্সকে ডাইলেট করতে হবে। সার্ভিক্সের কন্ট্রাকশন করলে বেবি আটকে যাবে, ডেলিভারি হবে না। সো ইট হ্যাজ টু অ্যাকশনস, ইট কজেস ফান্ডাল কন্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেলিভারি অফ দ্য effacement of the cervix, মানে cervix বড় হবে, then baby is pushed down. Then what are the oxytocin আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করি? দুটো তো আমি বলে দিলাম, এ তো সাইলেন্ট আছে কেন ভাই? টেল সামথিং। I told you when we use oxytocin. PPH, we use in PPH, then we use in AMTSL, active management of third stage of labor, to prevent PPH. If we do any suction evacuation, if ভাবো একটা abortion হয়ে গেছে, then we did suction evacuation or dilation in curettage. For that, after that we give oxytocin to make the uterus contract. Yes, we use oxytocin for induction and augmentation of labor. What is induction? What is augmentation? Induction মানে শুরু করা, লেবার প্রসেসকে আমরা অক্সিটোসিন দিয়ে শুরু করতে পারি। অগমেন্টেশন মানে ইট উইল এনহ্যান্স, স্পিড আপ দ্য প্রসেস। আমি বললাম না আগে প্রলং লেবার হচ্ছে, প্রলং লেবারকে আমরা অক্সিটোসিন দিলে তাড়াতাড়ি ডেলিভারি হয়ে যাবে। ভাবো ইফ ইট progresses for 12 hours, if I give oxytocin she will deliver in 6 hours. So we use in induction and augmentation. And after delivery, certain mothers, no, they will have breast engorgement, puerperal breast engorgement when we give oxytocin. Likewise, I told it causes milk ejection reflex, so we use in breast engorgement also. There is a, okay, then normally একটা important ইয়ে আছে, oxytocin you should not, it causes water retention. Okay, oxytocin সব সময় আমরা কি বলি, we give it IM 10 units IM or in 500 ml NS, NS এ দেব, না হলে straight IM দেব, straight IV আমরা কোনোদিন দিতে নাই। Why? Because it causes water retention. How does it cause water retention? I will tell you, আমি একটা ক্লু দিচ্ছি, it has something to do with ADH. তাহলে কি হবে? কিছু এনহ্যান্স করবে না। ওকে, both are produced from posterior pituitary. Oxytocin is similar to ADH. oxytocin এর একটু ADH এফেক্ট নিজের আছে, এনহ্যান্স করতে লাগে না। অক্সিটোসিন নিজে ADH মানে অ্যাকশন একটু আছে হালকা। সো কি হবে, অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন, ইট উইল নট কজ ডাইউরেসিস, ওয়াটার রিটেনশন নিজে করছে, সো ইট কজেস ওয়াটার রিটেনশন। ঠিক আছে, আর কি নেক্সট কি ড্রাগ আছে? সি দিস ইজ অক্সিটোসিন, তোমরা সবাই দেখে নিও। হ্যাঁ, see this is an ampoule of oxytocin, it has 1 ml, 1 ml has 5 units, এইটুকুই। ঠিক আছে, when they show you take this drug, see it,
See, in this only everything is there. 5 ml লিখা আছে, 1 unit লিখা আছে, মানে 1 ml লিখা আছে, 5 unit লিখা আছে. That is about oxytocin. Next is air. Next key drug bolo. Ergot derivatives. What is ergot? Ergot is a fungus. Yes, it is a fungal derivative from Claviceps purpura. There are two main drugs. One is ergometrin, methylergometrin. Oxytocin আমি কি বললাম, মানে সব সময় মানে কাজ করে না. There is on and off action. Oxytocin মানে হচ্ছে কাজ করবে তারপর অফ হয়ে যাবে, তারপর আবার কাজ করবে অফ হয়ে যাবে. But methergine or methylergometrin, it has sustained effect. মানে কন্টিনিউয়াস কন্ট্রাকশন করতেই থাকবে. কন্টিনিউয়াস কন্ট্রাকশন যখন হচ্ছে, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, between the contractions only baby will get the blood. Uterus থেকে blood তো বেবির কাছে যাবে. Between the contractions only baby will get blood. But when uterus মানে sustained contraction হয়ে যাচ্ছে, contract করেই যাচ্ছে, baby will not get blood. Baby will go in for distress. That is a side effect of methergine. ঠিক আছে? So when we give methergine, it causes sustained contraction, মানে contraction হয়ে থাকবে, গ্যাপই হবে না. So we use methergine only for induction. Augmentation আমরা ইউজ করব না. হ্যাঁ, ইউটারাস টেটানিক হয়ে যাবে. ইউটারাসের একটা খুব ইন্টারেস্টিং মেকানিজম আছে. ইউটারাস মাসেল ফাইবারস না, ইট ইজ অ্যারেঞ্জড লাইক দিস, ক্রিস ক্রস প্যাটার্ন. এই ক্রিস ক্রসের মাঝখানে ব্লাড ভেসেল আসবে. When uterus is relaxed, blood যাবে. But when uterus contracts, blood vessel কে constrict করে দেবে. That is the mechanism to stop bleeding in PPH or when the uterus contracts. So this crisscross pattern we call it as living ligatures. সেলাই করা যখন মানে আমরা সেলাই কেন করি? ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য আমরা সেলাই করি, সার্জারি. Likewise, the body has made itself a living ligature to stop the bleeding. Okay, so methergine. There is an important side effect of methergine. 8-2 মিনিট শেষ করে দেবো, ঠিক আছে? আর ঘুমাস না. There is an important side effect of methergine. Methergine যখন আমি বললাম একটা sustained contraction কজ করছে, sustained contraction. See, when there is a sustained contraction, uterus যখন contract করছে, uterus থেকে blood বেরিয়ে it goes into periphery. That causes increased venous return to heart. Okay, blood আছে, when uterus contract করছে, pump, it is a pump, it is like a pump. এখান থেকে blood যাচ্ছে to heart, so it will increase the venous return to heart. So it is contraindicated in heart diseases. Heart disease patient কে আমরা methergine বা methylergometrin দেব না. It also increases the blood pressure, so we do not give it in which patients? Pre-eclampsia and eclampsia. Very good. Okay, হয়ে গেল. Then prostaglandins. What are all there are 3 important prostaglandins that we use for PPS management. Prostaglandin E1, E2, F2 alpha. E1, E2, F2 alpha. Prostaglandin E1 is what? Serum. Misoprostol, dinoprostone, Carboprost. See, this is one. This is E1, di, E2, F2 alpha. Very simple. Misoprostol is usually available as tablet form. It is the only, among these 3, this is also available. Misoprostol, we use it as a tablet form. In which condition do we use misoprostol apart from PPH?
Very good. For abortion, for medical termination of pregnancy, we use misoprostol with another drug. सब কিছু জানতিস না তুই? হ্যাঁ? Everything you know about MTP. Mifepristone, how much? What is the dose? নিশ্চয় জানবি. Please give a round of applause for him. আর কিছু? আরে মানে অ্যাপ্রিশিয়েট করছি, ইটস এ ভেরি নাইস থিং। ফার্স্ট তার একটা বড় ট্যাবলেট থাকে, তারপর চারখানা ছোট ট্যাবলেট থাকে। বড় ট্যাবলেট আছে দ্যাট ইজ মিফেপ্রিস্টোন অ্যান্ড ছোট চারটা ট্যাবলেট আছে দ্যাট ইজ মিসোপ্রস্টল। মিফেপ্রিস্টোন ইজ 200 মিলিগ্রাম। 200 মিলিগ্রাম আমরা আগে মিফেপ্রিস্টোন দিয়ে আফটার 36 to 48 hours we should give misoprostol. Misoprostol we give 800 microgram. Ekta tablet has 200 microgram. 2222. Total 800 microgram we give misoprostol. This is MTP. Okay, and that we use misoprostol. Apart from that, induction use korte pari amra, augmentation ne use korte pari. If there is any IUFD. What is IUFD? Intrauterine fetal death. IUFD. In IUFD patients, we prefer misoprostol. Misoprostol tablet আমরা vaginally দিয়ে দিই, then it causes uterine contraction. Uterine contraction হয়ে fetusকে expels করে দেয়. Okay. Then dinoproston. Dinoproston is available in a gel. Dinoproston gel. Gel-এর total 0.5 milligram আছে. 0.5 milligram, that is total 2.5 ml. 2.5 ml, 0.5 milligram. Okay, আমরা কি করি, সার্ভিক্সের ভিতরে ইন্ট্রাসার্ভিক্যালি উই ক্যান পুশ অর ইন দ্য পোস্টেরিয়র ফর্নিক্স আমরা একটা স্পেকুলাম দিয়ে সার্ভিক্সের অ্যান্টিরিয়র লিপসকে দৌড়বো। ওকে, ইনসাইড দিস মানে একটা পিস্টনের মতো থাকবে। ওকে, ইউ উইল ইনসাইড দ্য জেল ইনসাইড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুশ। আমরা পুশ করলে জেল উইল গেট ডেপোজিটেড ইনসাইড দ্য সার্ভিক্স। তারপর আমরা ছেড়ে দেবো। উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর 6 hours। 6 hours এর মধ্যে it will cause uterine contraction and cervical effacement. Carboprost. This is Carboprost. Sabai, everything is in a ampule, but Carboprost is in a vial. How much Carboprost you will give for during PPH? 250 micrograms. This you should know. Carboprost maximum we can repeat 8 times. 8 times we can give Carboprost every 15 minutes. ব্লিডিং বন্ধ না হলে আবার দাও, 15 মিনিটস দেখো ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না, আবার দাও, 8 টাইমস ইউ ক্যান রিপিট, 250 মাইক্রোগ্রামস। ঠিক আছে, Carboprost, Methergine এ হয়ে গেছে। ওকে, নাও হোয়াট উইল বি দ্য সাইড এফেক্ট অফ প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস? আমি সবার একটা সাইড, অক্সিটোসিনের কি সাইড এফেক্ট ছিল? ওয়াটার রিটেনশন বললাম। এই মানে মেথারজিনে heart disease and eclampsia, pre-eclampsia we cannot give. Carboprost is the prostaglandin. Okay, in which condition? না এরা আমি বলতে মানে you guys think মানে prostaglandin receptors আমাদের বডিতে কোথায় কোথায় আছে? ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। হ্যাঁ, ব্রঙ্কাসের মানে ইয়ে আছে, prostaglandin receptors আছে। So if you give prostaglandin, what will happen? There will be bronchoconstriction. So asthma patients, we should not give Carboprost. In asthma patients, we can give misoprostol, but we should not give because F2 alpha receptor is there in bronchus. Yes, so asthma patients you should not give. It is contraindicated in heart disease patients, kidney patients also, kidney disease patients also. ঠিক আছে, next is your tranexamic acid. You should মানে আর দুটো ড্রাগ আছে, you should just know the name. There is something called carbitocin. Oxytocin বললাম না, অক্সিটোসিনের একটা সাইড এফেক্ট আছে, not this one. We need to maintain cold storage. What is cold storage? Any idea? PSM হয়ে গেছে তোদের? চলছে।
অক্সিটোসিনকে একটা মানে 8 ডিগ্রি 5 to 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে। ওকে, ইফ মানে ওর থেকে বেরিয়ে এসে টেম্পারেচার যদি বেরি হয়, ইট উইল লুজ ইটস এফেক্ট। এখানে তো 8 ডিগ্রি আছে, এখন এখন এমনি বাইরে রাখলেও চলবে কাজ, বাট গরমকালে সেরম নয়, টেম্পারেচার উইল ইনক্রিজ, ইট উইল হ্যাম্পার দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ অক্সিটোসিন। বাট দ্যাট কার্বোপ্রস্ট ইট ডাজ নট নিড এনিথিং লাইক দ্যাট। অক্সিটোসিন সবসময় আমরা ফ্রিজে রাখি, কার্বোপ্রস্ট তুমি বাইরে রাখতে পারো। অ্যান্ড মানে অক্সিটোসিন তোমাকে মানে অনেক অ্যাম্পলস দিতে হবে। This has 5 units. Likewise, when PPH, you have to give 40 units oxytocin. But Carboprost, a single vial is enough, 100 milligram in one normal saline. You just know the dose. Carbitocin. It is uh, it is similar to oxytocin. 100 milligram আমরা দেব, ঠিক আছে। দেন ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড। ট্রানএক্সামিক অ্যাসিডের কি কাজ? তুই তো বলেছিস, বল না কি করে থ্রম্বিনকে বাড়ায়। It is an anti-fibrinolytic. Fibrin is a clot. Fibrin is degraded by plasminogen. Okay, this is an competitive inhibitor of tissue plasminogen activator, TPA competitive inhibitor. So it causes more thrombin formation. যে কোনো সময় মানে পিপিএস হলে ফার্স্ট ড্রাগ উই গিভ ইজ ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড। ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড দিয়ে তারপর সব কিছু আমরা দিই, ঠিক আছে। দিস আর অ্যাবাউট দ্য ড্রাগস। ইফ দেখো, ইফ ড্রাগস সব আমরা দিয়ে দিয়েছি, তারপরে যদি মানে কাজ করছে না, নেক্সট হোয়াট উই ডু? ড্রাগস দিয়ে ফেলিয়ার হয়ে গেছে, দেন অলসো শি ইজ ব্লিডিং, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, 2 ঘন্টা হলে মোস্টলি উই উইল লুজ দ্য পেশেন্ট। ওকে, বিকজ ইউ উইল, ইফ ইউ সি দ্য পিপিএস you will understand, মানে it will flow, you cannot stop the bleeding, then what will we do? Hysterectomy তার আগে অনেক কিছু আছে, hysterectomy আগে অনেক কিছু আছে, that is what I am expecting. আর কি কি আছে, আর কি কি মেজার্স তোমরা করতে পারো বিফোর সার্জিক্যাল থিংস? ওকে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন করবি, ভেরি গুড। এখানে ব্লাড দিতে থাকবি, এখানে ব্লাড বেরিয়ে যাবে। নেক্সট, হ্যাঁ ভেরি গুড, হ্যাঁ প্রেশার কি করে দিবি? ভাবো, you are an intern, coming to intern jokes, you are an intern, you will not know from where the bleeding is there, how will you manage? তুই মানে একা আছিস বডে, একটা পেশেন্ট ব্লিড করেই যাচ্ছে, you are calling senior, senior is not there, senior ঘুমাচ্ছে, what will you do? You don't know properly, মানে you would have not examined, no, you cervix কোথায় আছে, vagina কোথায় আছে, you would have not known, I think so. Okay, before examining for a obstetric patient সেরকম বলছি, okay, because it is very difficult to localize the cervix rim হয়ে যাবে, you will not able to feel it only. What you have to do is, ঠিক আছে, jokes apart, okay, you have to do bimanual contraction. What is bimanual contraction? হ্যাঁ বল, বলছি bimanual contraction, what? So you will keep one hand inside the vagina, one hand or the abdomen, ঠিক আছে, uterus কে you will feel, you will be able to feel the uterus. Bimanually you should compress the uterus. Okay, if you are not able to do that, you will have to do external aortic compression. Okay, abdominal, when you feel, no, after the delivery you can feel the abdominal pulse, if the patient is not obese, okay, you can feel the abdominal aorta pulsations. When you are, you can নিজে তোমরা যারা lean আছে, okay, make them lay down, তোমরা নিজে ওকে palpate করে দেখো, you will feel the abdominal aorta pulsation just below the umbilicus, right side. Then you will have to locate and give pressure, এখানে হাত দিয়ে you should give the pressure, it will reduce PPH. Or what you can do
Anything, any something, do you know any tamponade? के बोलो की tamponade? There is something called balloon tamponade. There is a specialized device, Bakri balloon. We call it Bakri balloon. Bakri balloon দিয়ে আমরা 500 ml NS দেব. It will go inside the uterus and it will fill the gap. It will cause contraction. Or you can use a condom catheter. There is something called condom catheter. Condom catheter দিয়ে করতে পারো. Or just Foley's দিয়ে you should try to stop the bleeding. If all these fails, then we should go for surgical procedures. Surgical procedures এর hysterectomy ছাড়া আর কি জানিস? Hysterectomy is the last resort. When we cannot save the patient, মানে কিছু করার নেই, that time we keep hysterectomy reserved. তার আগে we can do many steps. Do you know anything? What is the source of bleeding? PPH bleeding কোথায় থেকে, মানে source কোথায়? Uterus bleeding কোথায় থেকে আসে? Sorry, blood supply. Uterine artery. You have to try to ligate the uterine artery. Uterine artery ligation. Uterine artery is a branch of what? I told you to compress the abdominal aorta. From abdominal aorta only it will have the blood supply. Specifically what? Abdominal aorta আসছে, it will split into what? দুটো common iliac আগে. Okay, common iliac split হচ্ছে, then internal and external iliac. External iliac will continue as a femoral. Internal iliac কি হবে? Anatomy first year, চলো বড়. It has anterior and posterior branch, internal iliac. Okay, from the anterior branch there is uterine artery. Okay, so we will do internal iliac ligation. If uterine artery করার পরেই বন্ধ না হলে then internal iliac ligation করব. Then anything, don't say aortic compression. aorta বন্ধ করলে patient will lose the patient. পুরো পায়ের blood supply না হলে they will die of gangrene. Internal iliac artery only we do. There is something called radiology. There is a radiological procedure, embolization. কিছু আইডিয়া আছে? ঠিক আছে. Radiographically we do an embolization. We insert a plastic glue particle femoral artery থেকে আমরা inject করি, that will reach the uterine artery. Okay, that will stop the bleeding. Then there are compression sutures.